Hello and welcome to the Prime News. Today's stories include IEBC accusing the government of intimidation, a look at rising cost of living, and a clip of Fruits Party presidential candidate George Ojakoya saying he won't attend presidential debate. Time is clicking towards the 2022 general election. A lot of mixed reactions from all over the country. You can trust Maisha TV to bring you a comprehensive review of the events of the day, including the education and business feature segments. A lot of thanks to you for joining me on a one-hour journey to a destination that will leave you more educated and informed on stories making rounds in Kenya and the neighbors. And now on to our top stories. Tonight. Hakuna maisha magumu Kenya, na mtu aseme kuna maisha magumu Kenya. Na Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu ambaye sasa anaelekea kumaliza hajaweka maisha wa Kenya kuwa magumu. Also tonight, IEBC officials were there and they clarified to them that these people are contractors of IEBC, but they disregarded that and still took away those people. Political parties play a role in the management of elections. Political parties were not there when ballot papers were received. Do you see any political party representation? Let me finish. So it is a function of IEBC. Even the trip that political parties were to go to Greece. Kwa hivyo kila moja wa utaratibu ni kwamba lazima auze unga kwa shilingi 100. Alright, you're welcome. My name is Bushabi Jr. We kick off with the election story. Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC has accused the government of intimidation after police arrested information technology experts arriving from Venezuela at the Jomo Kenyatta International Airport. In a statement dated Thursday, IEBC chairperson Wafula Chebukati stated that the three foreigners were tasked with helping the commission in deploying electoral materials, especially the KIMS kits across the country. Chebukati claimed that IEBC followed due procedure by informing airport officials about their arrival in advance. Reader Kering Chebet following up on that story and bringing us this report. And we end there? Done. Thank you. All right. The Kenya Kwanza Alliance has condemned the arrest of foreigners arrested at the Jomo Kenyatta International Airport while delivering poll materials for the August election. After all, when they were there, IEBC officials were there and they clarified to them that these people are contractors of IEBC, but they disregarded that and still took away those people. It was done last week. Not only that, good lady, if they break the law, then the IG is out of order for releasing people who have break the law. When people break the law, you prosecute them. They arrested them. They did not lock them up at the airport as meaning they were being treated as terrorists. They have since been released without charge, and the police are saying they breached no law. I think there's nowhere in law that political parties play a role in the management of elections. Political parties were not there when ballot papers were received. Did you see any political party representation? Let me finish. So it is a function of IEBC. Even the trip that political parties were to go to Greece. In a statement read by Amani National Congress party leader Musalia Mudavadi,
termed the move as a sinister effort by President Uhuru Kenyatta's administration to rig the August general elections by intimidating IEBC officials. Theft on the election by the government is theft that is the worst of any crimes that people can commit. It is theft of their sovereignty. And when someone has stolen the people's government and their will, he is ready to commit every other crime in the world. We urge the President to distance himself from these acts. We urge him to try to salvage his government's reputation by respecting the Constitution and the people in these last moments of his regime. To state officers who have allowed themselves to be used to breach the Constitution and election laws, we remind you that best practices from elsewhere have shown that in the end you will be held personally responsible for any breaches. Such is the fate of those who breached the American law in the January 6, 2021 incident. Today, they are facing the music without the Grand Master who encouraged or bullied to break the law. The Deputy President William Ruto-led coalition raised concerns why the election officials were arrested, given the sensitivity of their role, as it was the team responsible for deployment and management of election technology infrastructure. According to them, the timing of the arrest of the three officials from Smartmatic International BV at the airport was not a security protocol, comparing it to the 2017 murder of ICT official Chris Msando. We have previously called for protection of elections officials at all levels, including service providers, as well as their equipment and materials. The Kenya Kwanza Alliance stated that the state was being used to interfere with the conduct of the poll body IEBC so as to ensure they don't deliver a tamper-proof elections in the 2022 polls. According to police spokesperson Bruno Shioso, he stated that the foreigner arrested with election stickers at the Jomo Kenyatta International Airport has been freed. Being yesterday on 21st July, our police officers at the JKIA arrested a foreigner entering in the country with election-related stickers. I want to repeat, these were stickers, they were not ballot papers. The arrest, impounding and subsequent investigations into the materials was necessitated by the sensitivity of elections materials and further by the following facts requiring due diligence. And I start with first reason. The said stickers were not declared as per the law when they were impounded at the airport. She also said the materials were also released to the Independent Electoral and Boundaries Commission after verification. Earlier, the police headquarters said the Venezuelan national was detained at the Jomo Kenyatta International Airport while delivering election materials because proper procedure was not followed in the transportation of the material. The stickers were not accompanied by the IBC officials as per routine procedures. And thirdly, that such sensitive materials were carried in a personal luggage of a foreigner. They came as a personal luggage. Fourthly, that the police, as per standard procedure and arrangement with IBC, we were not notified of such an import beforehand to provide necessary security and escort. Subsequently, investigation have revealed that the stickers are bona fide property of the IBC and part of the election-related material. We have confirmed that in our investigations. And as a result of this confirmation, this morning
have issued instruction that the suspect in custody to be released and handed over to IBC. The reaction from police headquarters follows demands by the Electoral Commission for the immediate release of a foreigner who arrived on Thursday from Venezuela. Earlier, the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) accused the government of intimidation after police arrested information technology experts arriving from Venezuela at the Jomo Kenyatta International Airport. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Rida Kering Chebet. All right, thanks Rida Chebet for that. We are keeping a close eye on the development of that story. Now let's shift to the country's politics. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party flag bearer Raila Odinga says his main agenda will be to fight graft and ensure Kenyans get value for their taxes if elected president. Campaigning in Bungoma County and Trans Nzoia County, Raila said no development can be materialized unless public officers are barred from looting public funds. Millicent Luamba followed that up and brings us a full report. Azimio la Umoja One Kenya Alliance presidential candidate Raila Odinga started off his campaigns in the areas of Kitale in Trans Nzoia County and later went to Bungoma County to drum up support for his bid in the coming elections. Speaking while addressing the residents of Kitale, Babu Owino exuded confidence that Raila will win the August election, urging the residents to come out in large numbers and vote for Raila on the D-Day. Watu wa Trans Nzoia mpo? For something good to happen, something must break. For us to get rainfall, the clouds must. For a seed to germinate, the ground must. For us to get a baby, something must. For a lady to enjoy the full potential of her anatomy, something must. For Raila Amolo Odinga to be the president of Kenya, Kenya Kwanza miscreant gang must be broken by the will of the people. Tarehe 9 mwezi wa 8. La pili, ili tupate matibabu ya bure, Raila must be president. Ili vijana wapate kazi, Raila must be. Ili mpate maji, Raila must be. Ili mabarabara zitengenezwe, Raila must be. Ili tupate free secondary education, Raila must be. La mwisho, tunaona hasira ya yule jamani moto sana. Ile hasira inaweza pika hata ugali jamani. Na la mwisho kabisa, tulisikia juzi Ruto akiita waziri hapa, anamuita mwanamke. Huyu waziri mzima, mtoto wenyu hapa, anamuita mwanamke. Huyo jamaa alijuaje huyu ni mwanamke? Huyo ni shoga sio shoga? Shoga sio shoga? La pili, kati ya presidential aspirants wote, yeye peke yake ndiye amechagua mwanamume. Yani aliangalia hii Kenya nzima, akaona Rigathi ndiye mrembo Junet, on the other hand, mocked Bungoma Senator Moses Wetangula and Ford Kenya Party, terming them as corrupt, and asked the people of Kitale to support Raila and Martha for better leadership. Wapi? Alipeleka pesa wapi? Alipeleka pesa wapi? Huyu mtu naitwa Wetangula, unajua anajua mambo ya kutafuta pesa sana. Si mnasikia aliuza gold hii fake, na alijaribu kuuza ballot paper tukafichua Sasa pesa stadium pia unakula. Jameni bana. Hiyo ni aibu sio aibu? While in Bungoma, the home ground of Wycliffe Wangamati and Wafula Wamnyinyi, Raila promised his government will address all problems facing Bungoma residents, promising to introduce BAMBA care, free education, revive stall factories, and good infrastructure. Are you ready? Are you ready? Mko tayari vijana? Wangapi wako tayari? Nyani mkono hapo sasa. Sisi, we want to empower the people of Kenya. We want to empower the youth of our country. We want to create an equal society. That's why we have said that we are going to grant free education. That our children are going to learn
from the nursery through primary, secondary, tertiary, up to university without having to pay any fees. Effective next year. And we've said that this youth, once they have acquired the requisite skills, should be able to get responsible jobs, which is equitable to the kind of skills that they have acquired. Not be condemned to be pushing wheelbarrows. Are you ready to push wheelbarrows? Do you want to push wheelbarrows? Wangapi wanakataa wheelbarrow? Nione mkono. Raila was accompanied by a number of elected leaders and those seeking to be elected come August 9th. Sasa serikali ambayo itatulinda, serikali ambayo italinda wa Kenya ni serikali ya Raila Amolo Odinga. Na watu wa mrengo wa Western, tayari kwa hii serikali muko na nafasi. Mheshimiwa Raila mwenyewe ametangaza waziwazi. Niseme haya, tumetembea hii nchi tukiwa nyuma ya baba. Omwana huyu William Samuel Ruto hata kuwa president. Nilisema hivyo, hawezi. Wangapi wananiunga mkono hata kuwa? Ni wangapi? Na hapa iko watu wetu wajumbe hawamfuati kwa ajili yeye anatupenda. Ruto hapendi sisi. Wakati walipopata serikali na Uhuru, wakasema watachukua nusu nusu. Uhuru alipata nafasi ya kumchukua Wahungu, amepata nafasi ya kumchukua Wamalwa kama minister. Ruto upande yake alichukua wakala nchini mtupu. Millicent Luamba, Maisha Prime News, Maisha Television. Millicent Luamba there covering Azimio la Umoja One Kenya coalition campaigns. And still in Kenya's political scene, UDA presidential candidate William Ruto continued with his tour of the coastal region, traversing through Kilifi and Mombasa counties on Friday as the August campaigns hit fever pitch. In his third day tour of the coast, Ruto reckoned that one of the key priorities of Kenya Kwanza is to ensure the security of land ownership in coast counties as well as other parts of the country, so as to help drive investment through bottom-up economic development plan. Sharon Chepchumba brings us the full report. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. United Democratic Alliance presidential candidate William Ruto continued with his third-day campaigns in the coastal region, selling bottom-up economic model and pesa mfukoni gospel in Kilifi and Mombasa counties. Harambe! Harambe! Mukanipatia kura yenu? Naomba bwana, naomba. Hebu nione kura ya hasla, hapo nione kura ya hasla. Bottom. Deputy President William Ruto said his bottom-up economic model will focus on issuing affordable credit to micro, small and medium enterprises to spur development in the country. Tumesema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa micro and small enterprise, biashara ya mama mboga, bodaboda na wale wengine, ili kila Mkenya aweze kuinua biashara yake na muache kuteseka na fuliza na mashailo. The second in command also promised to deal with the youth unemployment crisis should he be elected Kenya's president in the August polls. Na ndio tumesema kama Kenya Kwanza we have a plan to deploy 200 billion shillings every year in leather, in agro-processing, in value addition, in manufacturing, in wood industry, in textile industry, so that we can create enough jobs for these young people of our nation, so that every young person can stand for themselves, can manage their affairs, they can explore their talents, expertise and knowledge in making sure they grow the economy of our country as they work for themselves and their families. He also added that millions of Kenyans are struggling to earn a living in these difficult economic times, further promising to provide a long-lasting solution to the current predicament facing the nation.
Tumesema vile vile mambo ya uskwota hii pwani. This is the election that is going to sort out the squatter problem in the Coast Province. Tumesema vile tulitumia pesa ya serikali kule bara kununua ardhi za wazungu, hapa pwani tutatumia pesa za serikali kununua ekari 1,000,000 kutoka absentee landlords, ili tuwapatie wale wanaishi kama squatter hapa pwani wawe na ardhi, tuwapatie hati miliki, waishi kama Wakenya wengine, watoke kwa usquatter, so that we can move forward all of us as citizens of one nation. Sisi ndio tulijenga reli, na tulijenga reli sio kwa sababu ya kuhamisha port operation. Tulijenga reli kwa sababu tulikuwa tunatafuta vile ya kupeleka mizigo na vile ya kutengeneza industrial city kule Naivasha. It was never the intention of the construction of the SGR so that we can remove port operations from Mombasa. The intention was to have an industrial city in Naivasha, and that is our plan. Sisi tumeamua kutembea safari si ya kutafuta umaarufu wa kisiasa, bali safari ya kurejesha heshima hapa Mombasa. Tarehe 9, amkeni asubuhi na machweo, muende mkapige kura ili tuweze kurejesha hiyo bandari tarehe 10 hapa Mombasa. Zimesalia siku 17 tuondoe serikali ya watapeli na wabakaji wa demokrasia Kenya nzima. While campaigning, the DP and his brigade accused the government over the arrest of 3 contractors working for the Electoral Commission. Wakasema hawana imani na IEBC, wakasema hawana imani na Chebukati. Jana wameweka ndani ati wafanyikazi wa IEBC kujaribu kuwatisha. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, wacheni vitisho, wacheni kuangaisha watu wa IEBC, wachaneni na register, wachaneni na Chebukati. Wewe bwana kitendawili unashindana na mimi niko tayari kuonana na wewe mundu humundu. Wachana na IEBC. Wamekuwa desperate mpaka sasa, wameanza kuharas wale maofisa wa IEBC na wale watu wanafanya kazi kwa niaba ya IEBC. Nataka nitoe ilani kwa watu wa Azimio. Hii mchezo mmekuja sana. Nyinyi mmecheza na mambo ya uchaguzi na munaifanyia mzaha. Mjue ya kwamba taifa hili hapo awali tumekuwa na shida wakati serikali imeanza kuleta mchezo na kuingiliana na mambo ya uchaguzi. And we want to tell IEBC and Chebukati, you are independent. We as Kenya Kwanza will not dictate to you what to do. Azimio should not dictate to you what to do. You do your job, because we know that once you do your job, we'll have free and fair elections. Azimio is scared. They know they are going home. Wanaenda nyumbani, si ndio? Sasa ile Kenya Integrated Management Electoral Management System, hiyo ndio inamfanya Raila Odinga afanye IEBC wahangaishwe. Na sisi tunataka kumwambia ule Raila, ikuwe ni kidole, ikuwe ni kwa chumkis, ama ikuwe ni kwa migongo, sisi tulimkataa. Na kwa hivyo tuko tayari kwenda kwa ballot kwa kivyovyote kuhakikisha William Ruto amefanywa rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya. Kilifi oye! Separately, another Kenya Kwanza team led by Ruto's running mate Rigathi Gachagua campaigned in Kirinyaga County, drumming up support for the alliance and also took swipe on their competitors. Tumepanga namna hii. Polisi wetu wote mwaka ujao tunawaongeza mshahara, tuwaongeze marupurupu wapate kitu kikubwa. Lakini nyinyi polisi mkuwe waangwana. Nyinyi polisi mkuwe waangwana. Mukipata kitu kikubwa muachane na mambo ya kuchukua kitu kidogo. Serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua itakulinda. Utaenda nyumbani, tutakulinda ukae sawa sawa. Tunakuuliza kitu kimoja tu, rais, tafadhali. Wakati wako umefika. Shika mzee yako ya kitendawili, muende nyumbani pamoja.
Maisha Prime, Maisha Television. I'm Sharon Chepchumba. Bottom. All right, thank you so much, Sharon Chepchumba, following up on the Kenya Kwanza campaigns. Now moving forward, Roots Party candidate Professor George Wajakoya says he will not take part in the next week's presidential debate if he will not share a platform with the other three candidates. Wajakoya accused the organizers of the debate of discrimination, even as he decried the formula used to arrive at the current format, where the first debate features candidates who have polled less than 5% in 3 recent opinion polls, and the second with candidates who have polled above 5% in the same survey. Wajakoya, who had been placed on Tier 1 alongside Agano Party's David Waihiga Mwaure, claimed the organizers have no jurisdiction. Neither is it in the Constitution nor in any law that the debate should be held as presently scheduled. He described the current debate format as skewed, even as he expressed confidence that Kenyans will still vote for him whether he makes an appearance or not. He protests being made to feel he doesn't have the same standing as candidates in Tier 2, a position he says he has communicated to the organizers. Salamu oye! Nyinyi waandishi nyinyi, mimi nawaonya hivi, hiyo presidential debate mimi sikuji. Ati mnasema ati tutakuwa na 2 tiers. Ati watu wakisema opinion poll ikisema 5 na juu, nyinyi mnatubagua kwa nini? Si mnduachie huyo mzee nicheze na yeye na huyo na nini? Hizo opinion polls zimekuwa rigged. Right, Wajakoya there now to the corridors of justice after 6 years of waiting. The High Court has finally delivered its verdict on the murder of lawyer Willie Kimani, his client Josephat Mwenda, and driver Joseph Mwiruri, who were abducted and brutally murdered in June 2016. Lady Justice Jessie Lesit ruled that 3 police officers, that is Frederick Oleleliman, Stephen Cheburet Morogo, and Sylvia Wanjohi, and their informant Peter Ngugi are all guilty of murder. One of the accused persons, police officer Leonard Maina, was acquitted of the charges. The High Court has found 3 AP police officers, Sergeant Frederick Oleleliman, Stephen Cheburet, Sylvia Wanjiku, and informer Peter Ngugi guilty of the murders of lawyer Willie Kimani, his client Josephat Mwenda, and driver Joseph Mwiruri. For the first, second, third, and fifth accused, I'm satisfied the prosecution has proved the case against them beyond any reasonable doubt, and therefore I found them guilty of the 3 counts of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code. I accordingly reject their defenses, find them guilty as charged, and convict them accordingly under Section 322 of the Criminal Procedure Code. The 4th accused person, Sergeant Leonard Mwangi, has been acquitted of all charges. So in the result, I find that for the 4th accused, his alibi defense has shaken the veracity of the evidence of the prosecution against him, being that of the 5th accused alone, and therefore I gave him the benefit of the doubt and acquit him of all the 3 counts of murder under Section 322 of the Criminal Procedure Code. The trial judge, Jessie Lesit, directed that the case be mentioned on September 3rd, 2022 to confirm filing of probation and victim assessment reports, and for further directions on sentencing and mitigation. Now, I also want to inform the 1st, 2nd, 3rd, and the 5th accused persons that they have a right of appeal within 14 days from today. And before I end, 2 things. I wish to register my gratitude to the Learned Prosecution Council. Justice Lesit, who concluded hearing the case on February 11th, said it was the longest in her career as a judge. In June 23rd, 2016, 3 men, lawyer Willie Kimani, his client Josephat Mwenda, and the taxi driver Joseph Mwiruri disappeared after they were last seen at a police station in Syokimau. The 2nd accused phone is located at Ad River Transview, which is where the railway line, the site of the kidnapping, is located.
At 11:13 and 12:01, the signal is along Mombasa Road, whereas at 12:10 it is at Caltex Depot. At 12 hours, that is 2 minutes later, is back to Syokimau AP post and remains there up to 18:49 without leaving. So the time of 12:12 is crucial because it was around the same time that the deceased persons were transported to the post and placed in the cells and kept there until the evening. So between 1830 hours and 1900 hours, the deceased were taken from the post to Soweto open field, which was the murder scene. That morning, Mr. Kimani and Mr. Mwenda had attended a court session in Mavoko for a case Mr. Mwenda had filed against a police officer. The first, second, third, and fifth accused persons justified the drawing of an inference of guilt to the exclusion of any other reasonable hypothesis except that of guilt. I considered whether there were coexisting circumstances that could weaken the chain of the circumstances relied upon and found none. I'm satisfied that there was no other reasonable hypothesis that can be made on the basis of the evidence before me except that of guilt. 2 weeks later, the bodies of the three men were found nearly 100 kilometers away in a river in Oldonyo's Sabuk. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Alright, now the United Democratic Alliance UDA are now demanding Sports Kenya to revoke the letter cancelling the contractual agreement booking Nyayo Stadium for the party's last rally slated for August 6th. Through their legal counsel Adrian Kamotho, UDA stated that the purported revocation of the contract is illegal, saying they still have a permit to use the sports facility. Nirima Wekesa followed up on that story and brings us the full report. The United Democratic Alliance are now demanding on Sports Kenya to revoke the letter cancelling the contractual agreement booking Nyayo Stadium for the party's last rally slated for August 6. Through their legal counsel Adrian Kamotho, UDA stated that the purported revocation of the contract is illegal, saying they still have a permit to use the sports facility. In the event the contract is revoked, UDA insisted that the actions will be equivalent to impunity and violation of rights enshrined in Article 10 of the Constitution, which will force them to seek legal action. The Deputy President William Ruto-led party pointed out that having booked on 12th July 2022 through a binding contract, they had already sourced services from different providers, and the cancellation of the contract will lead to losses. Sports Kenya denied the United Democratic Alliance permission to use Nyayo Stadium for its final rallies on August 5th and 6th, saying the venue has been booked for a peace concert. This venue was booked on the 9th of July. We signed a contract with the authority responsible for the stadium on the 12th of July. And also received the receipt for the payment on the same day. At that time when we were booking this, there was no other political party that had done a booking. There was no other institution or organization that had done a booking for Nyayo Stadium. Odinga's campaign secretariat press secretary Dennis Onsaringo made the claim a day after Sports Kenya, an entity that manages sports stadia in the country, issued the United Democratic Alliance a regret letter saying the venue was scheduled to host a peace concert despite having signed a contracted hearing the same to UDA on July 12. We've heard that our key opponents have also booked the stadium. We have realized that they have been bending the hands of the Ministry of Sports, forcing them to be given that stadium and to cancel our contract. Indeed, we received a cancellation letter, but that is a breach of contract because that cancellation letter has been done under duress, and we will want the ministry responsible to revert back to the contract that we had agreed on as we continue the preparations.
Onsaringo, however, claimed for the second time without producing evidence Azimio would use the venue on August 6th, notwithstanding UDA's contract. Azimio first laid claim to the venue on July 19th, days after UDA produced a contract backed by a receipt in which Sports Kenya acknowledged payment of 1.5 million shillings for the hiring of the sports complex. Official campaign period ends on the 6th of August. And what is out there in the public domain, we have the ones who booked Nyayo Stadium. We have also had Azimio saying they have booked Nyayo Stadium. So is this issue of that they have booked for peace meetings, it's a big lie. It's a very big lie by Azimio. So I think what we can only tell them, let's not fight for a venue. You let those ones who got there first do the venue. Yourself focus elsewhere. Kenya is big. UDA committed an additional 1 million shilling refundable fee to cover any damages that may be caused while using the venue. The Ruto-led outfit, a principal member of the Kenya Kwanza Alliance, issued an ultimatum to Sports Kenya on Thursday, asking the agency to revoke the letter cancelling the contractual agreement. UDA's lead legal counsel Adrian Kamodho stated that the purported revocation of the contract is illegal, saying they still have a permit to use the sports facility. The new clash over the use of campaign venues is not new, with Azimio having staked a claim on Jacaranda grounds in Embakasi on June 19th when Ruto's team had booked the venue for a campaign. Although Azimio backed down hours to the scheduled rally, the rally witnessed pockets of violence that saw Ruto's motorcade pelted with stones as he made his way to the venue. We are prepared to challenge the Ministry of Sports legally on that because we have a signed contract. The contract hasn't been cancelled. We want Azimio to show proof of when they booked the stadium because they don't have that proof. We want them to show the receipts. Nerima Wekesa, Maisha Prime News, Maisha Television. Alright, with that story from Nerima Wekesa, let's take a short commercial break. I'll be back with more news. Stay tuned. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushabi and Rita Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Robert Moore is live at Hammersmith. Barcelona is live from Damascus. We're on the doorstep. For Maisha TV. For Maisha Prime News, Maisha Television. For Maisha Prime News, Maisha Television. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. Protect by all available means our territory. Parliament must be careful. Maisha Prime News, Monday to Friday at 8 p.m. Trusted, unbiased, authoritative. The stage is set. The time is now. Credible news. It is Prime News. Only on Maisha TV. Prepare for the beast.
Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News. Engineering jobs can now also be found widely in the computer engineering, software engineering, nanotechnology, mechatronics, and many more. Engineering tips in association with Bushangala Technical Institute Kakamega. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE min grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 2801 80 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Kwa nini Mr. Wajakoya anazungumza mambo ya mbangi? Utabebea bangi? Utabeba na bangi? Once elected, I'll introduce what I am calling mandatory toxicity and mental aptitude test for all Kenyans aspiring for office. Mimi nilionea mambo kwa 18. Nilionea kwa 18. Tafadhali kimya. Nikatoka mapema nikaenda kwa nyumba nzuri. Kimya. Yeye ameionea hapo wakati bao imefungwa. Martha Wangari Karua. Kwa roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Ngoja hapa ndugu yangu. Huyu kijana ambaye anadanganya nyinyi alisaliwa 1966 Disemba. Mimi 1966 nilikuwa natoka nimemaliza form 4. Atuli. Tafadhali kimya. If I would have met the mother, I would have been the father. A stupid man called Atuli. I have no regret to say he's a stupid man because he is. He's a very foolish person. Kwa hivyo watu wapige mdomo kwa sababu hiyo ni haki yao, lakini kazi anaye macho anaona, si ni kweli? Si hii ndio kazi? Wenzangu hapa Mihango. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Karim Chebet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News.
Welcome back. I'm Bushabi Jr. Sonar, the cost of living has soared to its highest this year. Kenyans are caught up in the grip of higher food prices brought about by a combination of adverse weather, rising input costs, which have been worsened by the Ukraine war, as well as policy adjustments. Kenyans will vote in August in their fifth presidential election since the introduction of multi-party politics in 1991. The competitiveness of the elections and uncertainty over the outcome distinguishes Kenya from many of its neighbors. President Uhuru Kenyatta is stepping down following the completion. We talked to many Kenyans about their expectations, experiences, and views on the same in our new segment, Uongozi Voices. Kwa majina anaitwa Omar Swale, mmoja wa wagombeaji wa kiti cha MCA hapa Township Ward. Mimi kitu ya kwanza nataka kusema, naomba watu wote wapige kura, na mimi pia nitapiga kura. Sababu ya kupiga kura, nataka hii iwe nafasi ya kuweza kubadilisha uchumi ya nchi. Na uchumi ya nchi tutabadilisha wakati tutachagua viongozi ambao wako na maono, viongozi ambao wanaelewa, na viongozi ambao wako tayari kusaidia wananchi. Mimi nikiwa mmoja wao. Maana tumeangalia mambo mingi vile inatendeka kwa nchi, mambo haiendi vile sisi tunataka. Tukiangalia bei ya vitu zinapanda. Unasikia leo rais ametoa executive paper ambayo pia upande mwingine tunaona ni inatuhada, haituweki sawa. Huwezi toa executive paper in the midst of the crisis. Hizi ni vitu yenye mitigations zilikuwa zimefanywa mapema, kuangalia mambo ya wakulima. Sababu naangalia kama mbolea ilipandishwa bei mapema sana, angeanzia hapo kwa kupunguza bei ya mbolea, ndio sasa tuanze kuongelea mambo ya kupunguza bei. Lakini wakati mbolea bei ilikuwa juu, rais alinyamaza. Sasa hizi bei imeanza kukua juu, anatoa executive paper. Na tukiangalia executive paper inaumiza wanabiashara wengi wanaumia. Kwa hivyo mimi nataka kuomba wananchi tuweze kujitokeza sisi wote, tuweze kupiga kura, na tupige kura ya amani, kuhakikisha tumeweka wale viongozi wenye wako na maono. Mimi napigia kura yangu township, ambapo hii maneno ya watu kupiga kura, kwanza mimi naonya wananchi wenzangu, kila mara hawa na sasa watakuja wakudanganye. Ni kama saa hizi mtu anakuambia kwamba ati unga imeshuka tu kwa mwezi mmoja. Jambo ningependa kusema kwamba mtu akikudanganya sasa kuja kuambia kwamba ati anakuletea t-shirt, anakuletea na shilingi 10. Sasa hii nakana mchague watu wananchi wanasiasa wazuri, wale wanajua maslahi yenu. Jambo ya pili ningependa kuongezea kuambia mtu kama Ruto, mtu kama Uhuru Kenyatta, nawaambia situone vile mpira ya ngambo inakaa. Sio mnajenga chuki. Mtu ukishindwa ukubali, ukishindwa ukubali. Mnasalimiana lakini nyinyi mnakaa mnakula pamoja na wananchi wanapigana. Tunaomba wananchi sasa turevuke, tusiko wajinga kutumiwa. Baada ya siasa utaona mwanasiasa yote. Na tunaongezea kwamba tuseme mimi mfuko yangu, mimi sasa ukiniuzia unga shilingi 250. Unaweza kununua unga shilingi 250. Yeye unga ananunua hata lori mzima. Sasa wananchi nawaambia, saa hizi mko wajanja kabisa. Uhuru, sikia, tunataka uache Kenya kwa mkono safi. Kenya ikue, wananchi wenyewe waanze kujitegemea. Sio nyinyi mnatawala na hizi vitu ndogo ndogo. Ruto ni mzuri, Uhuru ni mzuri. Tunaomba nyinyi kama nyinyi mnapigania watu wa chini, sehemu watu wa chini hao walala hoi. Tunaomba sasa hii kiumana watakimbia wapi? Ndio kulingana na mimi kuhusu uchumi ya Kenya jaribika. Hakuna maisha magumu Kenya, na mtu asiseme kuna maisha magumu Kenya. Na Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu ambaye sasa anaelekea kumaliza, hajaweka maisha wa Kenya kuwa magumu. Mambo tu hai watu wanasiasa hilo wanaita maisha magumu. Maisha magumu wapi? Hakuna maisha magumu Kenya. Ni mtu mwenyewe ajitume. Sasa mimi mwenyewe nimeshuhudia katika hii kazi yangu hii kujituma. Sasa kusema maisha magumu ni Kenya, maisha si magumu Kenya. Mimi nimefanya hii kazi kwa miaka 33, hii kazi ya viatu. Najua huenda kuna watu wanapita katika hali ngumu, lakini mimi nitasema maisha si magumu kama mtu mwenyewe hatajituma. Nitasema maisha si magumu kama mtu mwenyewe hatojituma. Ajitume kwa kutafuta riziki yake halali.
sio kuchukua mawe kwenda kupiga mtu, kwenda kuhekola wanasiasa, kwenda kuharibu mkutano ya watu. Hiyo ndio najua ni mbaya, lakini katika hali ya kazi maisha si magumu. Pili, namshukuru sana marehemu rais wa 3 wa Kenya hii, Mwai Kibaki, kwa kutusaidia sisi wa Kenya katika hali ya uchumi, na kutusaidia kwa sababu alikuwa ni mwana uchumi, na kufanya mpaka sisi tuanze kujituma. Na mimi kama kijana ambao nimefanya hii kazi ya viatu, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu faida ya hii kazi nimeipata mimi mwenyewe. Na ninajua nafaidika na nini. Mimi kwa hii kazi yangu huwa nahakikisha kila siku naweka shilingi 150 kwa hii kazi ya viatu. Nitasemaje uchumi ni mbaya wakati naweka shilingi 150 kila siku? Nitasemaje uchumi ni mbaya? Siwezi sema uchumi ni mbaya wakati maisha yako ni mazuri kama mimi hivi. Sitasema Uhuru ameharibu uchumi, sitasema serikali ya Jubilee imeharibu uchumi. Never, mimi nakataa. Ni watu wenyewe wajitumi kulingana na mimi, na nimefanya kwa hii kazi. Hata licha kununua rangi shilingi 178, sioni kama maisha ni magumu Kenya. Ni watu wenyewe ndio walalamika maisha ni magumu. Hakuna maisha magumu Kenya kama ujitumi. Niko tayari kupiga kura kwa sababu ni kitu ya kwanza, ni right yangu, nafaa nipige kura. Mimi niko tayari hata wakisema kesho saa 12 asubuhi. Anahimiza vijana kwamba siku ya kura wajitokeze sana, alafu wadumishe amani sana, na wanapopiga kura wajue kwamba maisha yao ni ya muhimu sana kuliko siku moja ya kura. Naambia watu wapiga kura wajitokeze kwa sana. Ni vizuri ukuje, hiyo kura yako moja iko na muhimu sana. Ujitokeze, kwa hivyo unaweza pitisha mtu ama uangushe. Mimi kivyangu niko tayari kupiga kura kuchagua ile kiongozi ambaye naona ako na manufaa na ako na sera ambazo zinaweza tuelekeza mbele. Right. Stay tuned as watu wa kule mtaa husema kaa rada. Uongozi voices could be landing next in your county, town or village. And moving on, the government says it will take stern action against retailers who will go against its directive of selling a 2 kg packet of unga at 100 shillings. Government spokesperson Cyrus Oguna says it is not fair for a section of retailers to complain of expensive stock as the government sorted it out in its subsidy program. A section of Kenyans, especially those up country, have decried a shortage of the cheaper unga in their shelves for the better part of Thursday and Friday. Serikali haifanyi vitu kwa pupa. Serikali inafanya vitu kwa mpangilio mzuri sana nyakati. Kwa hivyo tamko hilo lilitolewa na rais, ni tamko inaangazia kila Mkenya popote alipo, awe ni duka ndogo au duka kubwa. Kwa hivyo kila mmoja, utaratibu ni kwamba lazima auze unga kwa shilingi 100. Kwa hivyo kama hawajauza basi wanakiuka sheria ya serikali, kwa sababu hakuna yeyote ambaye atapoteza hela, kwa sababu serikali imetoa ruzuku na hiyo ruzuku inamfikia kila mmoja. Ni kwamba hakuna yeyote ambaye atapoteza hela. Iwapo alinunua stock hiyo kwa shilingi 200 kwa paketi moja ya unga, anauza shilingi 100, kulingana na yeye kwamba kuna shilingi 100 itapotea hapo. Na tunasema kwamba serikali ilipotoa ruzuku inaangazia kila mmoja, kuanzia wale wakubwa hadi wale wadogo. Kwa hivyo nyakati ambazo watu watalipwa wote, inamaanisha kwamba kuna taratibu utafanywa
ya kuhakikisha kwamba huyu ambaye aliuza unga aliuzia nani na nani na ni kiwango gani. Kwa hivyo sio kitu ya kulipwa leo, ni kitu ambacho kunakuwa na utaratibu mzuri sana ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye amepoteza kitu. Watachukuliwa hatua bila shaka, maana ni tamko la sheria serikali, rais mwenyewe amesema. Kwa hivyo wale ambao watakiuka tamko hilo, basi ni watakuwa wamekiuka sheria na serikali itachukua mkondo wake. Kwa hivyo ruzuku hiyo inamaanisha kwamba bei itabaki ikiwa katika hali kama hiyo, isije kapanda. Lakini vile vile pia nyakati mafuta yanapozidi kuwa ndani katika soko la mataifa kwa wingi, bei itazidi kushuka. Kwa hivyo naomba wawe na subira tu hivi kwamba tuweze kuangazia na tusikilize serikali inasema nini. Labda kuongezea tu, katika kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati, ninaongelea kuhusu nchi zote ambazo zinatuzunguka, hapa ndio bei ya mafuta iko chini zaidi, hapa kwetu nyumbani, kwa sababu ya kwamba serikali imetoa ruzuku ya kusaidia wananchi. Kwa hivyo nyakati fulani ni vizuri tuelewe kwamba kile kinaendelea sio mapenzi ya serikali. Kama ni serikali ingependa kwamba bei ya lita moja petroli labda ingekuwa shilingi 100 tu ama hata 50, lakini kuna vitu ambavyo viko nje ya serikali, lazima tukubali na tuweze kuangazia mambo hayo kwa kina. Now, the National Council of Churches of Kenya, NCCK, is urging the judiciary to cooperate and work closely with the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, in solving all cases related to the upcoming general elections that are set to be held on August 9th this year, citing that this could be a major hindrance of successful elections. Through NCCK General Secretary Canon Chris Kinyanjui, in a meeting that was held at Jumuiya Conference and County Home in Limuru, NCCK maintains that it will be a violation of rights of some Kenyans if there are some parts where elections will not be conducted. At the same time, the council is continuing its call to the churches and especially its members to completely cease taking political sides and instead to remain neutral during this campaigning period and after the elections. Let's have a look. Tunaomba sana idara ya mahakama, zile kesi ambazo zimebaki hizo 32, tunaomba kwamba wazifanye usiku na mchana, hata kama ni kufanya kazi weekend, dipoza hizo kesi zote maamuzi yaweze kutolewa na tuweze na waweze kusaidia IEBC kutayarisha ballots ama karatasi zile zitatumika kwa uchaguzi. Fanya kazi kwa karibu sana na idara ya IEBC, na tunajua kwamba kuna kesi karibu 32 ambazo bado ziko pale kotini, kwa sababu kila mtu ambaye anaathirika ako na haki ya kwenda kotini. Lakini pia tunajua ile ballots zinaendelea kuchapishwa. Tumesema itaahirisha uchaguzi kwa sehemu zile ambazo ziko na kesi, na hiyo haitakuwa haki kwa wananchi. Tunaomba kwa hivyo idara zote za IEBC na judiciary wafanye hima kutatua hiyo hoja. In the meetings that we have held, we have been looking at the issue of the cost of living, and we were also of the view, and we called upon the government to actually come up with programs to deal with the cost of living. And we are happy to notice that the government has responded in some of the areas, especially on the issue of maize flour and oil. And we hope that this is not just for the sake of the elections, but this is something that is going to be permanent. It is the work of the government to make sure that the cost of living is brought down. And therefore, we still continue to call upon the government to bring down the cost of living. Cost of living is not just oil and flour. There are other things that Kenyans are doing. We need to make sure that Kenyans are living a dignified life, and it is the duty of the state to ensure that that happens. But we appreciate what has been done so far. We are asking for more. All right, folks, let's take a quick commercial break. I will be back with more news. Stay tuned.
authoritative. After the expose that has caught the attention of many Kenyans, some have come in to weigh in with their views. Dependable. The views of members of the public cannot be taken in vain. Trusted. The judicial test about knowing what they know. They look at you and they say, this one is like this. And definitely love. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. You are advising or you are directing. Number two, Mr. Speaker. You are now mixing up issues. Please, let's hold your horses. You know, when they ask the speaker, not everybody is a speaker. So I am following. I'll add in 5 minutes. We are here to inform. Kama mwananchi hajachanganyikiwa, anajua tofauti ya MCA na mjumbe, kwani atachanganyikiwa vipi asijue kani ni executive kani ni on record that there is nobody who is above the law. Educate. Being poor does not mean God will not give you a good bread. So money does not buy everything. And let me warn further that there are already people collecting money. And entertain you 24 hours of the day. And 7 days of the week. Mombasa is under what we say lock and key. Maisha TV. Choose it, watch it, and love it. Alright, with that story from Nerima Ekesa, let's take a short commercial break. I'll be back with more news. Stay tuned.
strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushabi and Rita Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Robert Lord is live at Hammersmith. Barcelona is live from Damascus. We're on the doorstep. For Maisha TV. For Maisha Prime News, Maisha Television. For Maisha Prime News, Maisha Television. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. Check by all available means our territory. Parliament must be careful. Maisha Prime News, Monday to Friday at 8 p.m. Trusted, unbiased, authoritative. The stage is set. The time is now. Credible news. It is Prime News. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News. Engineering jobs can now also be found widely in the computer engineering, software engineering, nanotechnology, mechatronics, and many more. Engineering tips in association with Bushangala Technical Institute Kakamega. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE min grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 2801 80 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Kwa nini Mr. Wajakoya anazungumza mambo ya mbangi? Tutabeba bangi. Tutabeba na bangi. Once elected, I'll introduce what I am calling mandatory toxicity and mental aptitude test for all Kenyans aspiring for office. Mimi nilionea mambo kwa 18. Nilionea kwa 18. Tafadhali. Kimya. Nikatoka mapema nikaenda kwa nyumba nzuri. Kimya. Yeye ameionea hapo wakati bao imefungwa. Martha Wangari Karua. Kwa roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Ngoja hapa ndugu yangu. Huyu kijana ambaye anadanganya nyinyi alisaliwa 1966 Disemba. Mimi 1966 nilikuwa natoka nimemaliza form 4. Atuli. Tafadhali. Kimya. If I would have met the mother, I would have been the father. A stupid man called Atuli. Huh? I have no regret to say he's a stupid man because he is. He's a very foolish person. Kwa hivyo watu wapige mdomo kwa sababu hiyo ni haki yao,
lakini kazi, anaye macho anaona. Si ni kweli? Si hii ndio kazi? Wenzangu hapa Mihango, it is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Karim Chebet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative, authoritative, unbiased. Welcome to Maisha News. Welcome back. I'm Bushabi Jr. Election is around the corner. The cost of living has soared to its highest this year. Kenyans are caught up in the grip of higher food prices brought about by a combination of adverse weather, rising input costs, which have been worsened by the Ukraine war, as well as policy adjustments. Kenyans will vote in August in their fifth presidential election since the introduction of multi-party politics in 1991. The competitiveness of the elections and uncertainty over the outcome distinguishes Kenya from many of its neighbors. President Uhuru Kenyatta is stepping down following the completion. We talked to many Kenyans about their expectations, experiences, and views on the same in our new segment, Uongozi Voices. Kwa majina anaitwa Omar Swale, mmoja wa wagombeaji wa kiti cha MCA hapa Township Ward. Mimi kitu ya kwanza nataka kusema, naomba watu wote wapige kura, na mimi pia nitapiga kura. Sababu ya kupiga kura, nataka hii iwe nafasi ya kuweza kubadilisha uchumi ya nchi. Na uchumi ya nchi tutabadilisha wakati tutachagua viongozi ambao wako na maono, viongozi ambao wanaelewa, na viongozi ambao wako tayari kusaidia wananchi. Mimi nikiwa mmoja wao. Maana tumeangalia mambo mingi vile inatendeka kwa nchi, mambo haiendi vile sisi tunataka. Tukiangalia bei ya vitu zinapanda, unasikia leo rais ametoa executive paper ambayo pia upande mwingine tunaona ni inatuhada, haituweki sawa. Uweze toa executive paper in the midst of the crisis. Hizi ni vitu yenye mitigations zilikuwa zimefanywa mapema, kuangalia mambo ya wakulima. Sababu naangalia kama mbolea ilipandishwa bei mapema sana, angeanzia hapo kwa kupunguza bei ya mbolea, ndio sasa tuanze kuongelea mambo ya kupunguza bei. Lakini wakati mbolea bei ilikuwa juu, rais alinyamaza. Sasa hizi bei imeanza kukua juu, anatoa executive paper. Na tukiangalia executive paper inaumiza wanabiashara wengi wanaumia. Kwa hivyo mimi nataka kuomba wananchi tuweze kujitokeza sisi wote, tuweze kupiga kura, na tupige kura ya amani, kuhakikisha tumeweka wale viongozi wenye wako na maono. Mimi napigia kura yangu township, ambapo hii maneno ya watu kupiga kura, kwanza mimi naonya wananchi wenzangu, kila mara hawa wanaweza watakuja wakudanganye. Ni kama saa hizi mtu anakuambia kwamba ati unga imeshuka tu kwa mwezi mmoja. Jambo ningependa kusema kwamba mtu akikudanganya sasa kuja kuambia kwamba ati anakuletea t-shirt
akutana na shilingi 10. Sasa hii nakana mchague watu wananchi wanasiasa wazuri, wale wanajua maslahi yenu. Jambo ya pili ningependa kuongezea kuambia mtu kama Ruto, mtu kama Uhuru Kenyatta. Nawaambia situoni vile mpira ya ng'ambo inakaa. Sio mnajenga chuki. Mtu ukishindwa ukubali, ukishindwa ukubali. Mnasalimiana lakini nyinyi mnakaa mnakula pamoja na wananchi wanapigana. Tunaomba wananchi sasa tuerevuke, tusiko wajinga kutumiwa. Baada ya siasa utaona mwanasiasa yote. Na tunaongezea kwamba tuseme mimi mfuko yangu, mimi sasa ukiniuzia unga shilingi 250. Unaweza kununua unga shilingi 250. Yeye unga ananunua hata lori mzima. Sasa wananchi nawaambia, saa hizi mko wajanja kabisa. Uhuru, sikia, tunataka uache Kenya kwa mkono safi. Kenya ikue wananchi wenyewe waanze kujitegemea. Sio nyinyi mnatawala na hizi vitu ndogo ndogo. Ruto ni mzuri, Uhuru ni mzuri. Tunaomba nyinyi kama nyinyi mnapigania watu wa chini, sehemu watu wa chini hao walala hoi. Tunaomba saa hii kiumana watakimbia wapi? Ndio kulingana na mimi kuhusu uchumi ya Kenya jaribika. Hakuna maisha magumu Kenya, na mtu asiseme kuna maisha magumu Kenya. Na Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu ambaye sasa anaelekea kumaliza, hajaweka maisha wa Kenya kuwa magumu. Mambo tu ya watu wanasiasa hilo wanaita maisha magumu. Maisha magumu wapi? Hakuna maisha magumu Kenya. Ni mtu mwenyewe ajitume. Sasa mimi mwenyewe nimeshuhudia katika hii kazi yangu hii kujituma. Sasa kusema maisha magumu ni Kenya, maisha si magumu Kenya. Mimi nimefanya hii kazi kwa miaka 33, hii kazi ya viatu. Najua huenda kuna watu wanapita katika hali ngumu, lakini mimi nitasema maisha si magumu kama mtu mwenyewe hatajituma. Nitasema maisha si magumu kama mtu mwenyewe hatojituma. Ajitume kwa kutafuta riziki yake ya halali. Sio kuchukua mawe kwenda kupiga mtu, kwenda kuhekola wanasiasa, kwenda kuharibu mkutano ya watu. Hiyo ndio najua ni mbaya, lakini katika hali ya kazi maisha si magumu. Pili, namshukuru sana marehemu rais wa 3 wa Kenya hii, Mwai Kibaki, kwa kutusaidia sisi wa Kenya katika hali ya uchumi, na kutusaidia kwa sababu alikuwa ni mwana uchumi, na kufanya mpaka sisi tuanze kujituma. Na mimi kama kijana ambao nimefanya hii kazi ya viatu, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu faida ya hii kazi nimeipata mimi mwenyewe. Na ninajua nafaidika na nini. Mimi kwa hii kazi yangu huwa nahakikisha kila siku naweka shilingi 150 kwa hii kazi ya viatu. Nitasemaje uchumi ni mbaya wakati naweka shilingi 150 kila siku? Nitasemaje uchumi ni mbaya? Siwezi sema uchumi ni mbaya wakati maisha yako ni mazuri kama mimi hivi. Sitasema Uhuru ameharibu uchumi, sitasema serikali ya Jubilee imeharibu uchumi. Never, mimi nakataa. Ni watu wenyewe wajitumi kulingana na mimi, na nimefanya kwa hii kazi. Hata licha kununua rangi shilingi 178, sioni kama maisha ni magumu Kenya. Ni watu wenyewe ndio walalamika maisha ni magumu. Hakuna maisha magumu Kenya kama ujitumi. Niko tayari kupiga kura kwa sababu ni kitu ya kwanza, ni right yangu, nafaa nipige kura. Mimi niko tayari hata wakisema kesho saa 12 asubuhi. Naimiza vijana kwamba siku ya kura wajitokeze sana, alafu wadumishe amani sana, na wanapopiga kura wajue kwamba maisha yao ni ya muhimu sana kuliko siku moja ya kura. Naambia watu wapiga kura wajitokeze kwa sana. Ni vizuri ukuje, hiyo kura yako moja iko na muhimu sana. Ujitokeze, kwa hivyo unaweza pitisha mtu ama uangushe. Mimi kivyangu niko tayari kupiga kura kuchagua ile kiongozi ambaye naona ako na manufaa na ako na zera ambazo zinaweza tuelekeza mbele.